Now, I would like to take the privilege to introduce the vibrant personality, Mr. Sudheer Sandra, sir. He is a certified career counselor, life skills coach, and also a behavioral skills trainer with over a decade of experience and has also impacted 10 lakh students. He has done his master's in clinical technology at Amity University, and he has bagged Psychologist of the Year award, Rashtriya Gaurav award, and 10 plus awards under his credit. He is also the founder of Super School, which is a parallel school that focuses on enabling children learn real life skills necessary for the growth. So, he is also a member and a renowned trainer for Impact Foundation as well. So, without any further delay, I would like to call upon Sudhir sir onto the dais and take over the proceedings. You want to win the match, you need to have extra energy compared to player. Yes or no? If opponent wants to win the match, he has to have bit 1% energy more than the player. Right now, next 45 minutes, there is a match is going to happen in this classroom as well. I am the player. You are my opponents. So, are you ready for that? Why you need to listen to my class? This was the first question which is coming in your mind. The first point is, I don't know whether you can listen to my class or not, but before that I would like to check whether in my class I have category 1 students or category 2 students. Sir, what do you mean by category 1 and category 2? Be honest to give response to this question. Or you belong to category 1 or category 2? Category 1 in the sense, sir, since from my childhood, I have only one dream. I just want to become an IAS officer. I just want to become a bureaucrat. That is my only dream which I was having. They belong to category 1. Category 2, 6th class I want to become an engineer, sir. 8th class I want to become a doctor, sir. 10th class I want to become a police officer, sir. Finally, I landed it here. Yeah. How many of you belong to category 1? Since from my childhood I had only one dream. Very good. I can see that honest people, okay. How many of you belong to category 2? Rendu kaakunda kuchunte nenu em cheyalenu inka. Right? The problem is, it's not about category 1 is right, category 2 is wrong anedi ekkada ledu. It's all about when you are exposing to different fields, you will get to know about different experiences. Yes or no? When you are in 7th standard, you have seen one person, one bureaucrat is coming, all the police officials giving respect, then obviously we feel that we want to become. When you are in 9th standard, one of the doctor has saved your family member's life and all the family members started appreciating that person. At that moment you felt, right? This is the humankind nature. But here, when you are sitting in upskill program, make sure you should be in category 1 or 2? 1. ఇప్పటి నుంచి మాత్రం make sure you need to be in category 1. Before that, my topic is decision making. ఎవరు decision making ఇది? మీదా? మీదేనా? Parents? But before that, I would like to check. In entire human nature, there are 4 different minds exist in this world. 4 different minds. I don't know which mindset you belong to. I will tell 4 different mindset. If you want to become a bureaucrat, which mindset you want to belong? You just check. First mindset. They are called as viewer. You can say this kind of people in stadium, cricket stadium lo chusta kada. Audience when they sit in the stadium pakkana audience కూర్చుంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? ధోని హ్యాస్ టు హిట్ ఇన్ దిస్ వే. విరాట్ కోహ్లీ ఇలా కొడితే బాగుంటుంది అని ప్రతిదానికి దే పాయింట్ అవుట్. దే డోంట్ డూ ఎనీ యాక్షన్స్, దే డోంట్ పుట్ ఎనీ ఎఫర్ట్స్, బట్ దే పాయింట్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వ్యూవర్స్. దే డోంట్ డూ ఎనీ యాక్షన్, ఓన్లీ సింప్లీ దే స్టార్ట్ పాయింటింగ్ అదర్స్ అండ్ దే ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వ్యూవర్ మైండ్ సెట్. దేశానికి వెళ్ళ వల్ల ₹1 ఆదాయం ఉండదు. ఫస్ట్. సెకండ్ కేటగిరీ, విక్టిమ్ కేటగిరీ. విక్టిమ్ ఇన్ ద సెన్స్ దే డోంట్ బ్లేమ్ ఎనీవన్, దే బ్లేమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్. నా వల్లే ఇది జరుగుతుంది, నా టైం సార్, మై ఫేట్ సార్, మై డెస్టినీ సార్, దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మీ. నేను వచ్చినప్పుడే ట్రాఫిక్ లైట్ రెడ్ పడుతుంది సార్, నేను వచ్చినప్పుడే వాన పడుతుంది సార్ అని చెప్పి ఎవ్రీథింగ్ దే బ్లేమ్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్. దే కాల్డ్ యాజ్ విక్టిమ్. ఈవెన్ ఎవ్వరికి వీళ్ళ వల్ల ప్రాబ్లం ఉంటుంది. థర్డ్ కేటగిరీ, మోస్ట్ డేంజరస్ పీపుల్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్, చెప్పచ్చా, విలన్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు హావ్ సీన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. నేను ఆనందంగా లేకపోయినా పర్లేదు సార్. Maybe you can find this kind of people in our relatives. Yes or no? What they do? They don't look at their places. వాళ్ళ ఇంట్లో ఏముందో చూడరు. మీ అబ్బాయి అలా చేస్తున్నాడండి, మీ అమ్మాయి అలా
Yes or no? They are the most dangerous people for the entire society. They are called as villain mindset. వాళ్ళ వల్ల దేశానికి కాదు ఎవ్వడికి ఆనందం అయితే ఉండదు. మీలో కూడా మేబీ యూ హ్యావ్ సీన్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ వెన్ యూఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ 10th క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్, అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వెన్ యూ గో టు యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ ఆస్క్ దట్, అరే యార్ ఎగ్జామ్ చదివా అంటే వాడు వచ్చి నేను చదవలా, నువ్వు చదవబాకు, మన ఇద్దరు ఫెయిల్ అయిపోతాం, పర్లేదు. హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ యువర్ సర్కిల్? దేర్ మైండ్ సెట్ ఈస్. But last and final, if I am interacting with people, those who are sitting in this hall, I strongly believe that you people belong to 4th category. That is victor mindset. Victor in the sense, they don't look at others. They don't point others. They always feel that even if you put efforts, results will automatically follow. When you put efforts, results will automatically follow. వాళ్ళు ఎవరిని బ్లేమ్ చేయరు, వాళ్ళని వాళ్ళు బ్లేమ్ చేసుకోరు, పక్కన వాళ్ళ కిందకి లాగరు. బట్ they will put efforts to get best results. They are called as victor mindset. Just imagine all these 4 people stuck in the traffic. Just imagine all the 4 people stuck in traffic. How they behave based on the traffic, I will explain so that you can understand in a better way. Viewer, traffic jam అయితే ఎలా చేస్తారు తెలుసా? అక్కడ కూర్చొని హైదరాబాద్ is something like that. Traffic police doesn't know how to operate that. Because KCR doesn't know how to implement traffic rules in Hyderabad. అని చెప్పి కార్లో కూర్చొని they simply judge everything. One senior most IAS person, he was sitting in his cabin, and one junior IAS officer has joined under him, under the supervision. He has joined them. After 2 weeks of his work, he found that, sir, మొత్తం సిస్టమ్ అంతా కరప్ట్ అయిపోయింది సార్. జూనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వాస్ గివింగ్ కంప్లైంట్ టు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఏమనంటే, సార్ సిస్టమ్ అంతా కరప్ట్ అయిపోయింది సార్, అసలు సిస్టమే బాగాలేదు సార్, అసలు ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అసలు ఈ ప్యాటర్నే బాగాలేదని అన్ని కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాడు. Senior most IAS officer, he was just doing his work and he kept his pen aside and started sharing that, oh, మంచి ఇన్నోవేషన్ కనుక్కున్నావు, నీకు ఇప్పుడు ఆస్కార్ అవార్డు ఇప్పిమంటావు, నోబెల్ అవార్డు ఇప్పిమంటావు, ఈ విషయం కనుక్కునేదానికి, దీనికోసం నువ్వు ఐఏఎస్ చదివచ్చావా? నీ పనేంటి? నాట్ పాయింటింగ్ థింగ్స్. నీ ద్వారా నువ్వేం చేయగలుగుతావు అంతవరకు చేయడం వరకే నీ బాధ్యత. ఎస్ ఆర్ నో? కామన్ పీపుల్ లాగా బ్లేమ్ చేయాలా? అదర్వైజ్ యూ నీడ్ టు పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ టు కరెక్ట్ దట్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ వ్యూవర్ మైండ్ సెట్. సెకండ్, విక్టిమ్ ట్రాఫిక్లో ఉంటే ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఇప్పటిదాకా హైదరాబాద్లో ట్రాఫికే లేదు, నేను వచ్చినప్పుడే రెడ్ సిగ్నల్ పడింది, నేను వచ్చినప్పుడే వాన పడుతుంది అని దే విల్ బ్లేమ్ దెమ్సెల్వ్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ విక్టిమ్. థర్డ్, విలన్ ఏం చేస్తారు తెలుసా? యాక్చువల్లీ ట్రాఫిక్ ఇంకో 5 minutesలో క్లియర్ అయిపోతుంది, వీడు కార్ దిగి ఆటో వాడితో గొడవ వేసుకొని, కార్ వాడితో గొడవ వేసుకొని ఆ ట్రాఫిక్ ఇంకో గంట సేపు చేస్తాడు విలన్. అండ్ ఫైనల్లీ విక్టర్, వీడేం చేస్తాడు తెలుసా? కారులో నుంచి దిగి, కారు పక్క కాపీ కారులో దిగి ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ అసిస్టెన్స్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ అని చెప్పి, మిగతా వాళ్ళు వచ్చి అరే నీకెందుకు నాకు కూర్చోరంటే పర్లేదని వాళ్ళ చేత తిట్లు తిని కూడా కరెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించి వీలైనంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టి రిజల్ట్ తీసుకొని వచ్చే వ్యక్తిని ఏమంటారు? ఆల్ ద బ్యూరోక్రాట్స్ విల్ కమ్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ? ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళు నాకు తెలియదు. నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ బ్యూరోక్రాట్స్ ఆఫ్ యూ should belong to which category? జడ్జ్ చేస్తూ బ్లేమ్ చేస్తూ బతకాలా? నా ప్రాబ్లం సార్, ఇది నా వల్లే, నాకు అసలు రాదు సార్, నాకు ఐఏఎస్ రాదు, నా బతికింతే సార్ అని బ్లేమ్ చేసుకోవాలా? లేకపోతే అవతల నాశనం చేసి నేను ఎదగాలని కోరుకోవాలా? అదర్వైజ్ పుట్ యువర్ 100% ఎఫర్ట్స్, రిజల్ట్స్ విల్ ఆటోమేటికలీ ఫాలో. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ ఆల్వేస్ బీ ఎ విక్టర్ మైండ్ సెట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఎ సోషల్ సర్వెంట్, సివిల్ సర్వెంట్ ఆర్ బ్యూరోక్రాట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ విచ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. And second one, I am very curious to know about one thing. I don't know whether you knew this formula or not. 3P's formula. 3P's. If you want to achieve something in your life, first and foremost is 3P's formula. Sir, green peas తెలుసు, 3P's ఏంటి సార్? 3P's అంటే నేను వేసుకున్న సూట్ కాదండి. 3P's. First P stands for, all of you write down. First P stands for, which is very very important. ఇల్లు కట్టాలంటే డైరెక్ట్గా సివిల్ ఇంజనీర్ వచ్చి ఇల్లు కట్టేస్తాడా లేకుంటే ఏం చేస్తాడు? వాట్ ఈస్ దట్? ప్లానింగ్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ప్లానింగ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్లానింగ్. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ పర్సన్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ స్పాంటేనియస్ పర్సన్. Sir, what do you mean by organized and what do you mean by spontaneous? See, I am giving the bureaucrat personality here. Just I am discussing about the bureaucrat personality also. Just think and tell me. Organized అంటే ఏంటంటే everything they go with the plan. They plan everything, they execute based on that. ప్రతిదీ సిస్టమేటిక్గా ప్లాన్ చేసుకొని చేస్తారు. దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్గనైజ్డ్. స్పాంటేనియస్ అంటారు. ప్లాన్ చేసుకుంటారు, 2 రోజుల తర్వాత టైం టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా ఎవరికి తెలియదు.
They belong to spontaneous. You people belong to organized or spontaneous? But a bureaucrat should be an organized person or spontaneous person? Spontaneous, sir. Both at times, but normally, most of the time, sir, we need to be organized. First thing is, for every decision, whatever the decision you are going to take, make sure first you need to plan. First you need to plan. First P stands for planning. Dan tarvata second thing, most important. P stands for practice. Second P stands for practice. Second P stands for practice. Second P stands for practice. నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్టడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2 hours అని నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్, దెన్ డూ యూ గెట్ ఎనీ రిజల్ట్? నో. సో సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ ప్రాక్టీస్. థర్డ్ వన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గ్రో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ P స్టాండ్స్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్. వాట్ ఈస్ దట్? పర్ఫార్మెన్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ బిలాంగ్ టు దిస్ పర్సనాలిటీ లైక్, సార్ నేను 10th ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ 80%, మై టార్గెట్ ఈస్ 80% అని మీరు పెట్టుకొని 80% అచీవ్ చేస్తారా? అంతకంటే తక్కువ అచీవ్ చేస్తారా? ఎక్కువ అచీవ్ చేస్తారా? అదైతే జరగదు నాకు తెలిసి. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? మీరు ఎంతమంది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ దిస్ పర్సంటేజ్ అనుకొని బాగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు, ఇంత వస్తుందా ఇంతకంటే తక్కువ వస్తుందా? తక్కువ వస్తుంది, రైట్? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ రైట్ నో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ టార్గెట్ దట్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ అచీవ్ అని చెప్పి అనుకున్నారు. మీ అందరికీ గేమ్ తెలుసా? ఏంటది? ఆర్చరీ. హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద మూవీ రీసెంట్లీ దే హ్యావ్ పుట్ దిస్ ఆర్చరీ గేమ్, సారీ ఆర్చరీ యాక్టివిటీ ఇన్ దట్ మూవీ. లక్ష కంటే ముందు రాజమౌళి గారి సినిమాలో ఒక దాంట్లో పెడితే మనందరం బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాం. ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది మీకు, అవునా? బాహుబలిలో పెట్టారు. బాహుబలిలో ఆ ఇన్సిడెంట్ పెట్టడానికి కారణం వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్, హిజ్ నేమ్ ఇస్ వుడెన్ హిల్. వుడెన్ హిల్, famous archery player. The beauty is Rajamouli has done one interview to that person. The great success story of that Wooden Hill is he played nearly 246 matches till now. 246 matches. The beauty is ఆయన ఎన్ని గెలిచాడు తెలుసా? 246 గెలిచాడు. రాజమౌళి వచ్చాడు, నువ్వు మనిషివా మావోయిస్టువా, నువ్వు 246 ఎలా గెలిచావు అంటే, he shared a simple secret. Wooden Hill has asked Rajamouli, boss, ఆర్చరీ బోర్డ్ తెలుసా మీకు? వాట్ ద సెంటర్ కలర్? రెడ్. మనం ఆర్చరీ, మీరు ఒకవేళ ఆర్చరీలో హిట్ చేయాలంటే విచ్ కలర్ యూ వుడ్ లైక్ టు ఫోకస్ అని అడుగుతాడు. మనం ఏ కలర్ ఫోకస్ చేస్తాం? రెడ్. అందుకే మీరు ఓడిపోతారు, నేను గెలుస్తాను సార్ అన్నాడు. అందుకే మీరు ఓడిపోతారు, నేను గెలుస్తాను అన్నాడు. రెడ్ పైన బ్లాక్ ఉంటుంది. మీరందరు రెడ్ ఫోకస్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు గెలవరు. నేను రెడ్ ఫోకస్ చేయను, రెడ్ పైన 1 inch దాన్ని ఫోకస్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి దర్ ఇస్ వన్ ఎగ్జిస్ట్, దట్ ఈస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేసరికి అది పైకి తీసుకెళ్తున్నా, కింద తీసుకొస్తున్నా. ఇఫ్ యువర్ టార్గెట్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ యువర్ టార్గెట్ ఈస్ రెడ్, డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ రెడ్, యువర్ ఎయిమ్ షుడ్ బి ఆన్ బ్లాక్, అబోవ్ దట్. అర్థమైందా? అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి అబ్దుల్ కలాం సార్ కూడా చెప్తూ ఎయిమ్ హై అన్నారు, కానీ ఎయిమ్ లో అని చెప్పలే. ఎందుకు తెలుసా? నీ టార్గెట్ 10 miles అయితే ఎయిమ్ పై. దెర్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ డైలాగ్ ఇన్ మహేష్ బాబు మూవీ ఆల్సో. Very simple funda. From today also, performance in the sense, actually you thought that next exam I will get 100 marks. But when you check your performance level is stopped at 80 marks. Then you need to recheck, how can I go to the next level, that is 90 marks ane aa vishyanni ganaka meer focus cheyagalite, your level of performance will get increase. Yes or no? These 3 points is the key for any things. Okay? P. First P stands for, second P stands for, third P stands for, and most important, నేను బ్యూరోక్రాట్ యొక్క బీయింగ్ ఏ సైకాలజిస్ట్ ఐఎమ్ వెరీ కీన్ టు నో అబౌట్ పర్సనాలిటీ యాజ్ వెల్. నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను, ఒక 5 questions అడుగుతాను. ఆ 5 questions మీరు రాసుకొని మీరు కనుక వీటికి ఆన్సర్ చేయగలిగితే ఎటువంటి డెసిషన్ అయినా మీరు తీసుకోగలుగుతారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, బ్యూరోక్రాట్ థింకర్ అవ్వాలా, ఫీలర్ అవ్వాలా? మీకు పిచ్చి బాగా ముదిరిపోయింది సార్. అసలు మీరేం అడుగుతున్నారో మీకైనా తెలుసు అంటే నేను అడిగింది కరెక్టేనండి. చాలామందికి బ్యూరోక్రాట్ మైండ్ సెట్ డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు థింకర్గా ఆలోచించాలా, ఫీలర్గా ఆలోచించాలా? సార్ వాట్ యూ మీన్ బై థింకర్ అండ్ ఫీలర్? లెట్ మీ డిఫైన్ దట్ సో దట్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వే. ఫీలర్ ఇన్ ద సెన్స్, వెన్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ టు టేక్ ఎనీ డెసిషన్,
నేనేమన్నా అంటే అవతల వాళ్ళు బాధపడతారని తెలిస్తే నేనైనా బాధపడతాను, కానీ అవతల వాళ్ళు మాత్రం బాధ పెట్టను. ఐ రెస్పెక్ట్ అదర్స్ ఫీలింగ్స్ యాజ్ వెల్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీలర్ మైండ్ సెట్. థింకర్ ఇన్ ద సెన్స్ అవతలోడు చచ్చిపోయినా నాకు సంబంధం లేదు, నాకు ఏది కావాలి అదే చేస్తాను నేను. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ థింకర్ మైండ్ సెట్. ఓకే, చాలా మంది ఈ మధ్య రైట్ నో యూ కెన్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాడు వచ్చి నాన్న మొబైల్ కావాలంటాడు, అరే నేను ఆన్లైన్ నువ్వు ఏమైనా చేస్తావు నాకు కావాలి. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీలర్. ఏం చేస్తాడు, మేబీ మా బ్రదర్ కానీ మా అన్నయ్య కొనిలేడు, మా నాన్న కొనిలేడు, వదిలేలే అని చెప్పేసి బాధపడుతూ కూర్చోంటాడు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు హర్ట్ మై పేరెంట్ ఫీలింగ్స్ యాజ్ వెల్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ థింకర్ అవ్వాలా, ఫీలర్ అవ్వాలా? థింకర్ పక్కా. యు ఆర్ టాకింగ్ టు ఏ సైకాలజిస్ట్, ట్రస్ట్ మీ, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్స్ ఐఎమ్ షేరింగ్, థింక్ అండ్ టెల్ మీ. ఒక డాక్టర్ థింకర్ అవ్వాలా, ఫీలర్ అవ్వాలా? థింకర్. ఓకే, వాట్స్ యువర్ నేమ్? విష్ణు. కొద్దిసేపు నీ పేరు వాడుకోవచ్చు కదా, మళ్ళీ నా మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ కాపీరైట్ చేయాలి కదా. విష్ణు, 24 hours స్టమక్ పెయిన్ ఒకటి వస్తుంది, సివియర్గా స్టమక్ పెయిన్ వచ్చింది నీకు, టచ్ వుడ్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్, జస్ట్ వచ్చింది, నేరుగా నా దగ్గరికి వచ్చావు. ఆమె థింకర్ డాక్టర్, థింక్ అండి, ఆమె థింకర్ డాక్టర్. ఇందాక నేను ఇంకా కంప్లీట్ చేయలే. నువ్వు ఐ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఒపీనియన్ యాజ్ వెల్. నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చావు, ఆమె థింకర్ డాక్టర్. ఒక్కసారిగా విష్ణు వచ్చి హాస్పిటల్ అంతా పెద్ద పెద్దగా కేకలు పెడుతూ అరుస్తున్నాడు, పెయిన్ తట్టుకోలేకపోతున్నాడు. నేను వచ్చి, ఏ విష్ణు ఎందుకు అరుస్తున్నావు, ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు కదా, ఒక నిమిషం తట్టుకోలేవా, హాస్పిటల్ అంతా టచ్ చేస్తున్నావు, బుద్ధి లేదు నీకు, ఆ మాత్రం 20 years వచ్చే ఏజ్, ఆ మాత్రం తెలియదు నీకు అని చెప్పి అవతలాడు పెయిన్ని పట్టించుకోకుండా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు వేస్తున్నాను. థింకర్. మీ పేరు సార్? గిరి. గిరి గారు ఫీలర్ డాక్టర్. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు, వెళ్ళగానే విష్ణు ఐ కెన్ ఫీల్ దట్ పెయిన్, ఇప్పుడే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాను, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, 1 hour పెయిన్ తగ్గకపోతే మేబీ విల్ గో ఫర్ సర్జరీ ఆర్ విల్ గో ఫర్ అనదర్ ట్రీట్మెంట్. ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పెయిన్ బట్ స్టిల్ ప్లీజ్ మేనేజ్ బికాస్ దిస్ హాస్పిటల్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద డిగ్నిటీ, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై కన్సర్న్ యాజ్ వెల్ అని చెప్పి ఆయన ఫీలర్ లాగా అతని పెయిన్ ఫీల్ అవుతూ చెప్పాడు. నెక్స్ట్ టైం ఎవరిని కలుస్తావు, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తావు? నా దగ్గరికి వస్తావా? 2 పొడుచులు పొడస్తాయి ఈసారి. ఎస్ సార్ నో? ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? డాక్టర్ షుడ్ బి ఏ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సరే మీరు వెళ్ళారు, మీకు క్యాన్సర్ ఎఫెక్ట్ అయింది, రాగానే హే నీకు క్యాన్సర్ నువ్వు పోతావు అంటే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా? ఎటు చెప్తాడు? బాస్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ టు సే దిస్, ఇఫ్ డోంట్ మైండ్ యూ కాల్ యువర్ పేరెంట్స్, ఐ విల్ టాక్ టు దెమ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి స్లోగా కన్సర్న్ చేసి చెప్తారు. కానీ నువ్వు రేపు డెడ్ నీది, నీ తద్దిలో నీ ఫోటో దండ అని చెప్పి అంటాడా? అంట కదా. సో డాక్టర్ షుడ్ బి ఏ ఫీలర్, బ్యాంక్ మేనేజర్ షుడ్ బి ఏ వీడు ఎందుకు వచ్చాడో మమ్మల్ని థింక్ చేపిస్తారో మా బుర్రలేమ్మా. బట్ సీరియస్లీ సెయింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వై దే ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ ఇన్ దేర్ ప్రొఫెషన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ దేర్ పర్సనాలిటీ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్ టు దేర్ కెరియర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎ ఫీలర్ కాంట్ బికమ్ ఎ బ్యాంక్ మేనేజర్. ఎ ఫీలర్ కాంట్ బికమ్ ఎ బ్యాంక్ మేనేజర్ బికాస్ నేనే బ్యాంక్ మేనేజరు, ఆయన వచ్చి సార్ ఆవిడ కొద్ది బాగాలేదండి, హే తీసుకో డబ్బులు తీసుకో ఎత్తుకో. బ్యాంక్ మేనేజర్ థింకర్ అయితే ఏం చేస్తుంది సార్, మ్యాన్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ గివెన్ 2 times లోన్, దిస్ టైం అప్లై చేయి, పాసిబుల్ ఉంటే నేను చేస్తాను, లేకుండా నా చేతిలో ఏమీ లేదు అని చెప్పి చెప్తాడు. బ్యాంక్ మేనేజర్ షుడ్ బి ఏ రైట్ నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్ బ్యూరోక్రాట్ షుడ్ బి ఏ థింకర్ ఆర్ ఫీలర్? హూ సెడ్ బోత్? దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. అలా కాకుండా నేను థింకర్ లాగా ఉంటా, ప్రాబ్లంతో వచ్చా చచ్చిపో నాకు సంబంధం లేదు నేను చేయను, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అంటారా? అంటారు కదా. సో ఫస్ట్ డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు దెర్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ అదర్ పీపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఫీల్ దట్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ నీడ్ టు గో విత్ యువర్ ఒపీనియన్ యాజ్ వెల్. ఎస్ ఆర్ నో? సో బోత్ ద థింగ్స్, bureaucrat should be in between based on the situation, but doctor should be a only one part, but bureaucrat it's not like that. అర్థమైందా? అండ్ సెకండ్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది కదా, సెకండ్, ఆర్ యూ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్? రాసుకోండి ఒకసారి ప్లీజ్, ఇఫ్ పాసిబుల్ రాసుకోండి, మీకు ఉపయోగపడుతుందంటే రాసుకోండి. బికాస్ దిస్ ఇస్ అ సైకలాజికల్ క్లాస్, డెసిషన్ మీరు తీసుకున్నట్టు నేను తీసుకోలేను, కానీ ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ సైకలాజికల్ ఇన్పుట్స్. ఆర్ యూ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్? ఆర్ యూ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ making mistakes? Are you afraid of making mistakes? Are you afraid of making mistakes even though there is no punishment at all? Are you afraid of making mistakes even though there is no punishment at all? Are you afraid of making mistakes even though there is no punishment at all?
Are you afraid of making mistakes even though there is no punishment at all? How many of you say yes or no? పక్కా సరే ఈ మాట మీద ఉండండి. పులితో వేట సుధీర్తో ఆట పనికిరాదని డైలాగులు నేను చెప్పలేను కానీ నార్మల్గా అడుగుతా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ బీన్ టు స్కూల్? నేను అడిగేవే పనికి మాల క్వశ్చన్, నాకు తెలుసు, అందుకే అడుగుతాను మళ్ళీ కూడా, బికాస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ దమ్ అండర్స్టాండ్. మీ స్కూల్ ఏ టైం స్టార్ట్ అయ్యేది? 8:30 ఆర్ షార్ప్ 9? ఇమాజిన్ యూ వెంట్ టు స్కూల్ బై 9 o'clock షార్ప్, బికాస్ 9కి లేట్కి వెళ్తే ఏమయ్యేది? దెర్ వాస్ అ పర్సన్ స్టాండింగ్ దేర్ విత్ అ బిగ్ స్టిక్. ఆ పర్మిషన్ మనకి పనిష్మెంట్ వచ్చేది. ఇమాజిన్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ఎ న్యూ రూల్, దెర్ ఇస్ నో పనిష్మెంట్ ఎట్ ఆల్. వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ యూ ఆర్ కంఫర్టబుల్ యూ కెన్ కమ్ టు ద స్కూల్. దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్, బట్ school starts by 9 o'clock itself. There is no punishment at all. At what time you will be at school? Sharp 9 అన్న వాళ్ళందరూ కిటికీలో నుంచి దూకేయండి, ఇది అబద్ధం. At what time you will be there? అటెండెన్స్ ఎప్పుడుంటే అప్పుడు వెళ్తాం. You have done your BTech? డిగ్రీ? ఇంటర్మీడియట్? ఇంటర్ అయిపోయింది, ఓకే. అందుకే అటెండెన్స్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. ఎస్ సార్ నో? డిపెండ్స్ ఆన్ నైట్ స్లీప్. ఓహో, ఈ జనరేషన్ అయితే నైట్ స్లీప్ పేర్లేదు. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? రైట్ నౌ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో వెన్ ఎ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఇస్ దేర్ వీ యూస్ టు ఫాలో డిఫరెంట్ రూల్స్. వెన్ ఎ కానిస్టేబుల్ ఇస్ నాట్ దేర్ we go with our own way. Yes or no? A bureaucrat, this is the most important question which you need to remember throughout your life. Are you afraid of making mistakes even though there is no punishment at all? Yes, I am afraid of making mistakes even though no one is observing me. I am afraid to commit that kind of mistake. And mee rules lo eppudaithe meer raskogaltaro, whatever the work you are going to do, you will get that respect to your chair as well. That is what. Are you afraid of making mistakes? I would like to share my personal experience to you people. I was working as a HR manager way back 7 to 8 years back. I joined as a new HR manager. One of the senior most person, he was sitting beside me, and my age and his experiences both are same. His experience is almost, he has white hair. White hair undante vallu kachithanga senior most person. Ayana kuchonnaru. We both were holding one candidate's resume. The senior most person was sitting beside me. We both were holding resume, right? Our resume lo undante, we have given an ad. BTech 60% is the eligibility criteria and basic communication skills required. But this person with a 90% BTech and at the same time effective communication skills also. When I call that person, ఇద్దరు చేతిలో మా దగ్గర రెజ్యూమే ఉంది. When I call that person, నేరుగా లోపలికి వచ్చాడు. Such a wonderful man, ప్రాపర్గా డస్ట్ అప్ అన్ని తీసుకొని పర్మిషన్ అడిగి లోపలికి వచ్చాడు. లోపలికి కూర్చున్నాడు. We started asking questions. మొత్తం క్వశ్చన్స్ అన్ని చెప్పేసి అంతా అయిపోయింది. చాలా బాగా చెప్పాడు, ఎఫెక్టివ్గా చాలా బాగుంది. నేరుగా అయిపోయిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ చెప్పాం. థ్యాంక్ యూ చెప్పేసి అతను వెళ్ళమంటే నేరుగా పైకి లేచి చైర్ ముందు జరిపేసి నేరుగా బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. ఇద్దరు చేతిలో రెజ్యూమేస్ ఉన్నాయి. నా పొజిషన్ ఎలా ఉందంటే మహేష్ బాబు సినిమాలో అవంటే చూసా, ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్. అలా ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ హిస్ వర్క్, విత్ హిస్ రెస్పాన్స్. నేనేమో సెలెక్టెడ్ అని రాశాను. బట్ ద పర్సన్, ద సీనియర్ మోస్ట్ పర్సన్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ మీ, హీ హాజ్ రిటర్న్ రిజెక్టెడ్ అని రాశాడు. రిజెక్టెడ్ అని రాశాడు. నేను వెంటనే, సార్ మేబీ యూ హ్యావ్ సమ్ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దాట్ క్యాండిడేట్, వై హ్యావ్ రిటర్న్ రిజెక్టెడ్ అంటే, సుధీర్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐమ్ షేరింగ్, హీ డజంట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ జాబ్ అన్నాడు. దెన్ ఐ సెడ్, సార్ ఇద్దరం ఇంటర్వ్యూ చేసాం, యూ సెడ్ అబౌట్ 60%, హీ హ్యాస్ 90%, యూ సెడ్ అబౌట్ బేసిక్ కమ్యూనికేషన్, హీ హ్యాడ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, హౌ కెన్ యూ రిజెక్ట్ దట్ క్యాండిడేట్? సుధీర్ ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ, యూ ఆర్ జస్ట్ అ ఫ్రెషర్, ఐఎమ్ అ సీనియర్ పర్సన్, హీ డజంట్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ జాబ్ అన్నాడు. బట్ మనకు అసలే ఆగదు కదా. నేను వెంటనే, సార్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రివీల్ దట్ దెన్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంప్లైంట్ హైయర్ అథారిటీస్ బికాస్ యూ ఆర్ స్పాయిలింగ్ హిస్ ఎంటైర్ లైఫ్ అంటే. దెన్ ఈ సెడ్, సుధీర్ అతను లోపలికి వచ్చేటప్పుడు చూసా ఉన్నాడు. చూసాను సార్, వెల్ డ్రెస్డ్, నీట్గా ఇన్షర్ట్ చేసుకొని కోంప్ అంతా చేసుకొని వచ్చాడు. షూ చూసా ఉన్నాడు. ఎస్ సార్, షూ కూడా పాలిష్ చేసుకున్నాడు. వెళ్ళేటప్పుడు చూసా ఉన్నాడు. చూడలేదు సార్ నేను. అతను బ్యాక్ సైడ్ షూ పాలిష్ చేసుకోలేదు, అందుకే ఉద్యోగం ఇవ్వలేదన్నాడు. నాకు అర్థం కాల, మీకు బాగా పిచ్చెక్కిపోయింది సార్. ఏంటి సార్ అంటే, ఆయన ఏమన్నాడంటే, షూ ముందు మాత్రమే కనపడుతుంది కాబట్టి షూ ముందు పాలిష్ చేసుకొని వచ్చాడు, వెనక ఎవరికి కనపడుతుంది కాబట్టి వెనక పాలిష్ చేయలేదు. రేపటి రోజున ఇతను వర్క్ ఇచ్చినా కూడా మేనేజర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం వర్క్ చేస్తారు కానీ మేనేజర్ లేనప్పుడు వర్క్ చేయడం, అటువంటి మైండ్ సెట్ కూడా నాకు వద్దని చెప్పాను. కానీ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాస్ షేర్డ్. మనం అసలు యంగ్స్టర్స్ కదా, అది చెప్పింది నిజమా కాదా తెలుసుకుందాం అని చెప్పి అతని రెజ్యూమేలో ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి నా దగ్గర ఉంది కదా. ఐ హ్యావ్ ఫాలోడ్ హిమ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 years. 3 yearsలో 14 కంపెనీస్ మారాడు. నోవేర్ హీ హాస్ టేకెన్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ.
అగ్రీ విత్ దట్? చాలామంది మీలో కూడా చాలామంది చూడండి, ఇమాజిన్ ఇఫ్ నో ఫ్యాకల్టీ స్టాండింగ్ హియర్ రైట్ నౌ, విల్ యూ బి ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్? ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ టు దట్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్. అవునా? ఉంటారా? టాప్ ప్లేస్ పక్కన బెటర్. సో ఆర్ యూ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్ ఈవెన్ దో దెర్ ఈస్ నో పనిష్మెంట్ ఎట్ ఆల్? ఎస్, ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్ ఈవెన్ నో వన్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ అనే విధంగా మీరు కనుక పవర్ తీసుకోగలిగితే యువర్ లైఫ్ విల్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్, రైట్? దెన్ థర్డ్ పాయింట్, హ్యావ్ ఐ బిల్ట్ మై క్యారెక్టర్? 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 సార్ చిన్నప్పటి నుంచి క్యారెక్టర్ 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 అని చంపేశారు సార్. ఈ పదానికి ఎవడు మీనింగ్ చెప్పకని మీరు అనుకుంటున్నారు. ఈవెన్ నేను కూడా చెప్పను, కానీ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ వన్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ టు యూ పీపుల్. వాట్ ఎవర్ ద డెసిషన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్ యాజ్ అ బ్యూరోక్రాట్, మీరు తీసుకునే డెసిషన్ వల్ల మీ క్యారెక్టర్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది నేను చెప్తాను. ఇమాజిన్ మీ స్కూల్కి ఇప్పుడు వెళ్దాం. బీ హానెస్ట్, ఇందాక ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చినట్టే ఇలాగే రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇమాజిన్ నేను మీ స్కూల్కి వెళ్ళి మీ పేరు చెప్పగానే మీ స్కూల్లో పనిచేసే ఆయా కానీ హెడ్ మాస్టర్ ఆర్ టీచర్ హూమ్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మీ పేరు చెప్పగానే సార్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్ అని చెప్పి మీ గురించి పాజిటివ్ మాత్రమే చెప్తారనే వాళ్ళు రైట్ హ్యాండ్ ఎత్తండి. ఉండండి ఇంకా. సార్ వెన్ యూ ఆస్క్ అబౌట్ మై నేమ్, నా గురించి నాకు కూడా తెలియని, అసలు నా గురించి చెప్పగానే వాళ్ళకి బీపీల రైస్ ఎప్పుడు పెట్టి చంపేద్దాం అని చెప్పి నా గురించి నెగిటివ్స్ మాత్రమే చెప్తారు సార్ అని వాళ్ళు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎత్తండి. రెండు చేతులు మాత్రం ఎత్తకండి, చంపేస్తారు. పాజిటివ్ మాత్రమే నా గురించి చెప్తారు. ఇఫ్ ఐ ఆఫర్ యూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ టమాటోస్ ఇచ్చాను అనుకో, ఒక కేజీ టమాటాలు ఇచ్చానంటే వెయ్యి వేసినప్పుడు, వెయింగ్ మిషన్లు వేసినప్పుడు మరీ ఈక్వల్గా ఉంటే బాగుంటుంది కదా, కొద్దిగా ఇటో పెరగాలి కదా. ఏది ఎక్కువ, పాజిటివ్ నెగిటివ్? అలా చెప్పు, నో ప్రాబ్లం. పాజిటివ్? అప్పో, టు కండిషన్స్ అప్లై. నాకు తెలుసు, నా గురించి నెగిటివ్ మాత్రమే చెప్తారు సార్. నేనేమైనా ఆస్కార్ అవార్డు ఇస్తున్నానా? ఆ అబ్బాయి చూడు చాలా నా గురించే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్యారెక్టర్. క్యారెక్టర్ ఇన్ ద సెన్స్ వెన్ నో వన్ ఈస్ దేర్. ఇఫ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ అబౌట్ గిరి సార్, రిమెంబర్, if a smile, if a projection of absence of personality is giving some presence, then that is called character. Absence of personality is giving some presence, that is called character. Let me ask you a small stupid question. మనిషి చనిపోయి ఎక్కడికి వెళ్తాడు? స్మార్ట్ ఫెల్లో ఏమన్నాడు తెలుసా? ఎక్కడికి వెళ్తాడు? ఇక్కడే ఉంటాడు. మనిషి చనిపోయి ఎక్కడికి వెళ్తాడు? ఏదో ఉప్పలు నాగోలుకి వెళ్తాడు అన్నట్టుగా హెల్లో హెవెన్ అంటాడు. గ్రేవేడ్, బాయ్ ఐఎమ్ లీవింగ్ అని చెప్పి వెళ్తాడా? థింక్ అండ్ టెల్ మీ. ఆత్మ. ఈ ఆన్సర్ విన్నాక నాకేం చేయాలి తెలియక రెండు చేతులు జబ్బు పెట్టుకోండి. జస్ట్ కిడింగ్, సారీ ఫర్ దట్. వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్ దట్స్ ట్రూ. బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ అ ఫ్యాక్ట్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సెప్షన్, రైట్? మనిషి చనిపోయి ఎక్కడికి వెళ్తారంటే శ్మశానానికో నరకానికో స్వర్గానికో లేకుంటే ఇవన్నీ నాకు తెలియదు, కానీ మనిషి చనిపోయి ఎక్కడికి వెళ్తారంటే ఎదుటి వాళ్ళ ఆలోచనలకు వెళ్తారు. ఎదుటి వాళ్ళ ఆలోచనలకు. ఎక్కడ అబ్దుల్ కలాం గారు చనిపోతే ఆయన ఒక్కరి కోసం యావత్ ప్రపంచం ఆయన కోసం కన్నీరు కచ్చారు. అదే ఒక రూత్లెస్ టెర్రరిస్ట్ చచ్చిపోతే ఎస్ ఆర్ నో? రేపటి రోజున ఒక బ్యూరోక్రాట్ ఆ ప్లేస్ నుంచి వచ్చేస్తున్నాడు అంటే వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ హీ డస్ ఫర్ ద పాస్ట్ ఇయర్స్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ ప్లేస్, మీరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారంటే ఈవెన్ యువర్ ఆబ్సెంట్ షుడ్ గివ్ ఎ మీనింగ్ ఫర్ దాట్ పొజిషన్ అంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యారెక్టర్. అర్థమైందా? అది ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా? మీరు తీసుకునే డెసిషన్ కొన్ని సందర్భాల్లో థింకర్గా, సందర్భాల్లో ఫీలర్గా మీరు తీసుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని అది మారుతుంది, రైట్? ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ వన్ స్మాల్ థింగ్. అబ్దుల్ కలాం సార్ వల్ల ప్రెసిడెంట్ పదవికి పేరు వచ్చిందా? ప్రెసిడెంట్ పదవి వల్ల అబ్దుల్ కలాం సార్కి పేరు వచ్చిందా? If I ask you, tell me about the best presidents of India and list అడిగితే ఎవరి పేరు చెప్తారు ఫస్ట్? Why? There are n number of presidents as well. Because he has added value to that position, not position has added value to that person. Yes or no? In the same way, ఈ 2 points ని బేస్ చేసుకొని మీకు అది వాల్యూ అడిషన్గా మారుతుంది, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్
this is my all-time favorite thing. What is the difference between you and most of the other people? What is the difference between you and most of the other people? See, decision making in the sense I can tell you n number of points, but psychological content I'm giving. Being a psychologist, I'm just making you to understand what you can do after reaching that position. What is the difference between you and most of the other people? Even right now, nobody knows anyone. All the strangers are sitting in the classroom. How can you differentiate what is the best in you? I'm not comparing here. గుర్తుపెట్టుకోండి, కంపారిజన్ అంటే ఏంటి తెలుసా? చిన్నప్పటి నుంచి ఇండియాలో చాలా మందిని చిన్నప్పుడే చంపేసిన వర్డ్ ఏంటి తెలుసా? How many of you feel that when your father started comparing with someone else, you feel that, hey dad, please compare me, please. I like it a lot. అని చెప్పి అంటారు లేక నాన్న. Yes or no? What happens with comparison, you know? When I start comparing with that person, I'm killing my own caliber and start comparing with that person's caliber in the sense I'm not living my life. But my question is something different. What is the difference between you and most of the other people in the sense I'm not comparing with other potential, I'm highlighting my own caliber as well. Are you getting my point? So, if I ask you, what's your true potential? What's the true difference? ధోని బెస్ట్ ఏంటి చెప్పండి? ఏ షాట్? ఎవరన్నా కొడతారా? If I ask the same question to Dhoni, he can say that my best is helicopter shot. If I ask the same question to Virat Kohli, hey, super మీరు. If I ask the same question to Allu Arjun, మీరు అసలు ఎంత మాస్టర్స్ తెలుసా? ఊళ్ళో వాళ్ళ గురించి అందరికీ మీరు you can judge easily. If I ask the same question to you people, what is the difference between you and most of the other people in the sense? ఏ నీ గురించారా అని పక్కోడికి మాత్రం చెప్తా కానీ, am I right or wrong? Most of the time we are not focusing on ourselves. So, my sincere request, if you ask me the same question, what is the difference between you and most of the other people in the sense, my caliber is, I can easily get connect with the students. I can easily get connect with the audience. I can easily deliver the session. That is the best in me. What about you? Are you getting my point? First find out which gives you the real energy, right? And next, 3 points or fourth one చెప్పాలి కదా? చెప్పానా? వెరీ గుడ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, డస్ ఇట్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ వాట్ అదర్స్ థింక్? డస్ ఇట్ రియల్లీ మ్యాటర్స్ వాట్ అదర్స్ థింక్ అబౌట్ మీ? ఇది అర్థమైతే మాత్రం మీ జీవితాలు ఎప్పుడో బాగుపడిపోతాయి. నో అన్న వాళ్ళు నాకు కారణం చెప్పాలి, ఎస్ అంటే కారణం చెప్పాలి, రెండింటికి కారణం చెప్పాలి. డస్ ఇట్ రియల్లీ మ్యాటర్ వాట్ అదర్స్ థింక్ అబౌట్ మీ? ఎస్ ఎంతమంది? ఫ్రీగా ఉంది కదా, చేతులు ఎత్తడానికి బాగానే ఉంది. నో ఎంతమంది? కొంతమంది ఆపత్ బాంధవులు ఉన్నారు, ఏమి చేయ, నువ్వు వీడెత్తాడా, వీళ్ళు మాత్రం ఏం చేయట్లా. వాట్ ఈస్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో. Shall I? Does it really matter what others think about me? Yes or no? Someone is telling bureaucrats లాగా ఉంటే ఎవరు చెప్తున్నారు? That is the reason I'm putting a bar in the sense you need to stand in between. ఎలా తెలుసా? For example, they have called me as a guest here. ఇప్పుడు నేను ఈ సూట్ ఇదంతా వేసుకొని వచ్చా. అలా కాకుండా మీరేమనుకుంటే నాకేంటని చెప్పి ఒక 3x4 షార్ట్ ఒకటి వేసుకొని వచ్చి గాలి బొక్కలు టీ షర్ట్ ఒకటి వేసుకొని, హే బడీ ఐఎమ్ హియర్ టు టీచ్ సంథింగ్, ఈడెవడరా ఆఫ్రికా నుంచి తప్పించుకొని వచ్చారంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ ఐఎమ్ వేరింగ్ ద సేమ్ సూట్ ఇన్ ద గోవా బీచ్, ఏం చేస్తారు? కొన్ని సందర్భాల్లో వాట్ పీపుల్ థింక్ అబౌట్ మీ ఇట్ మ్యాటర్స్ అలాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఐ నీడ్. కానీ ఇప్పుడు డాష్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడుకుంటాం, ఏ లేదు ఆయన నవ్వుతాడు, ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తుంది, నేను రాను అని అంటే ఇట్ ఈస్ కిల్లింగ్ మై కెపాసిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? దెర్ ఆర్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు థింక్ సమ్ టైమ్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో యూ నీడ్ సే నో, ఐఎమ్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ వాట్ అదర్స్ థింక్ అబౌట్ మీ. కొన్ని సిచ్యువేషన్లో ఐ నీడ్ టు గివ్ దట్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ పర్సన్ వాట్ అదర్స్ థింక్ అబౌట్ మీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ బ్యూరోక్రాట్. హౌ మెనీ ఆఫ్ అగ్రీ విత్ దట్? కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఐఎమ్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ద సొసైటీ సార్. ఈ మధ్య పిల్లలు ఏం తెలుసా, ఐఎమ్ కౌన్సిలింగ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ప్రెసెంట్ జనరేషన్, ఐఎమ్ లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ద సొసైటీ అంటాడు. ఒరే నువ్వు బతకాల్సిన సొసైటీలో, లేకుంటే ఎలా బతకగలుగుతా, రైట్?
So make sure, as a bureaucrat, you need to take a decision based on, at times, we need to give others' opinion, we need to respect others' opinion as well. At times, you need to go with your own thing. Make sure. Last and final point I would like to add. Shall I, with your permission? Imagine, if today would be the end of the world, if today would be the end of the world, what would you do? అనవసరంగా సుధీర్ గారు నిజంగా మామూలు పిచ్చి కాదురా, ఏమేమో అడుగుతున్నాడు అనుకోబాకండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ విల్ యాడ్ వాల్యూ. అర్థమైందా? భోజనం అంతా చేశాక లాస్ట్లో డెజర్ట్ తిన్నప్పుడు కానీ, భోజనం అంతా చేశాక లాస్ట్లో పెరుగన్నం తింటే ఎంత మజా ఉంటుందో, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మీ లైఫ్కి ఒక థాట్స్ని తీసుకొచ్చేదాన్ని. అంతే. ఎలాగో మీకు రోజు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ క్లాస్ జరుగుతున్నాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ఎ సాఫ్ట్ స్కిల్ సెషన్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ అ డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్. ఎస్, ఇఫ్ టుడే వుడ్ బి ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, వాట్ వుడ్ యూ డూ? లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఎ క్రేజీ థింగ్. మీరు క్రేజీగా ఈరోజు ప్రపంచం అంతరించిపోద్దంటే మీరు ఏం చేస్తారు? నిద్రపోతారు. చూడడు ఎలాగో ఇప్పుడు నిద్రపోతాం కదా అయిపోయిన తర్వాత. ఫుడ్ తింటాం. టాకింగ్ టు లౌడ్ వన్స్. ఓకే, ఇంకా వెరీ గుడ్. మేబీ సమ్ రెగ్రెట్స్ ఎవరికైనా ఉండి, ఫైట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి సారీ చెప్పడం. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ థింగ్. ఇన్ 2012 దెర్ వాస్ ఎ మిత్. ప్రపంచం అంతరించిపోతున్న యుగాంతం ఒక మిత్ వచ్చింది తెలుసా? మీరందరూ అప్పుడు పుట్టారా? పుట్టే ఉన్నారు కదా. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ యూ పీపుల్. 2012 the generation 25 to 35 people, youth, they got connected with this rumor and they thought that 2012 December 27 ప్రపంచం అంతరించిపోతుందని చెప్పి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? దే స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే. డబ్బులన్నీ తగలేసి ఆఫీసులకు వెళ్ళకుండా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. December 26 నైట్ బాగా ఎంజాయ్ చేసి December 27 ప్రపంచం అంతరించిపోతుందని చెప్పి ద వెరీ నెక్స్ట్ డే లేచి ఒరే ఇంకా పోలా పద. That is the reason they have made a movie also. 2012 అని గుర్తుందా? Now my question, imagine today, if today would be the end of the world, what would you do as a bureaucrat? Now, my last line is, as a bureaucrat, if today would be the end of the world, what would you do? You can ask me, I can answer that. Not as a bureaucrat, as a psychologist. నేనేం చేస్తాను నాకు క్లారిటీ ఉంది. యాజ్ అ బ్యూరోక్రాట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ దట్ పొజిషన్, ఇఫ్ టుడే వుడ్ బి ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, యాజ్ అ బ్యూరోక్రాట్, హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ యాడ్ వాల్యూ అట్ ద లాస్ట్ మూమెంట్. I will tell you. My perspective, I will tell you. Yes, please. Very good. That's the best point. అమ్మా నువ్వు పోతావు, నేను పోతాను. నువ్వు ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి మాత్రం నేను ఇప్పుడు తాజ్మహల్ కొనుక్కొని నేను పోతానా? లేదు కదా. ఎవ్రీవన్ విల్ గో. ఇప్పుడు బాగాలేదంటే మార్చేద్దాం రాత్రి. సారీ, ఐఎమ్ నాట్ పాయింటింగ్ ఎనీవన్ డౌన్. జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ టుడే. వాట్ ఇస్ ద అకేషన్ ఆఫ్ టుడే? అబ్దుల్ కలాం సర్స్ బర్త్ యానివర్సరీ. I have a dream. ఇప్పటిదాకా I have not taken any person as an inspiration, but నేను మాత్రం, ఇఫ్ టుడే వుడ్ బి ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, బీయింగ్ ఎ సైకాలజిస్ట్, వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ, నేరుగా దగ్గరలో ఉండే స్కూల్కి వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళ కళలు నవ్వులు చూసి చనిపోతాను. ఇప్పటిదాకా నేను ఎవరిలాగా బతకాలో చూడలేదు, కానీ అబ్దుల్ కలాం సార్ లాగా చనిపోవాలని మాత్రం ఆయన్ని ఇన్స్పిరేషన్ పెట్టుకున్నాను. బికాస్ ఆయన ఎలా చనిపోయారు తెలుసు కదా మీకు. యాజ్ అ బ్యూరోక్రాట్, బికాస్ సైకాలజీ ఇస్ డిఫరెంట్, మై ప్రొఫెషన్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ యువర్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇమాజిన్ ప్రతిరోజు వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్, మేక్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్, చాలా మంది మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, వెన్ యూఆర్ సెట్టింగ్ ఎ డ్రీమ్, చాలా మంది డాక్టర్ చిన్నప్పటి నుంచి డాక్టర్ అంటారు కదా. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ టు యూ పీపుల్. మిమ్మల్ని ఎవరైనా డ్రీమ్ అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు? వాట్స్ యువర్ డ్రీమ్? మేకింగ్ పీపుల్స్ లైఫ్ బెటర్. ఈరోజు ఈ ఒక్క డిఫరెన్స్ చెప్పేసి నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను. చాలా మందికి అది తెలియక చిన్నప్పటి నుంచి అందరూ నీ డ్రీమ్ ఏంటంటే డాక్టర్, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇలా చెప్తుంటారు. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ యువర్ డ్రీమ్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రీమ్ అండ్ గోల్? No. Yes. One second. He is giving some other input. Yes. Bit louder.
effortless, sleepless, sleepless efforts. Very good, fantastic. I can add that word, sleepless efforts. Sorry to say this, చాలా మంది డాక్టర్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, డిఫరెంట్ ప్రొఫెషన్స్ అంటారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గోల్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఐఏఎస్ అయితే నీ బతుకు ఆగిపోయినట్టుగా, మరి గెటింగ్ మై పాయింట్. ఒక డాక్టర్ అవ్వగానే మీ బతుకు ఆగిపోయినట్టుగా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గోల్. చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరు డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. డ్రీమ్ అంటే ఏం తెలుసా? ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దట్ పాయింట్ యాజ్ మై కన్సిడరేషన్. ఒక్కసారి ఒకటి పెట్టుకున్న తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే నువ్వు జీవితాంతం స్ట్రగుల్ చేస్తూ అంటిల్ యువర్ లాస్ట్ బ్రెత్, మేబీ యూ కెన్ అచీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కీప్ ఆన్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ దాట్, అది కనుక మీరు అచీవ్ చేయగలిగితే దట్స్ ఫైన్. అచీవ్ చేసిన రోజు మీ లైఫ్కి ఒక మీనింగ్ వచ్చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రీమ్. అర్థమైందా? అందుకే చూడండి, మే ఆల్ యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ అంటారా, మే ఆల్ యువర్ గోల్స్ కమ్ ట్రూ అంటారా? డ్రీమ్ ఈజ్ సంథింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఇట్ షుడ్ ఇగ్నైట్ యూ. బికమింగ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఇట్స్ ఎ గోల్. ఇండియాలో ఉండే టాప్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లో మై నేమ్ షుడ్ బి దేర్. టాప్ 10లో నా నేమ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఆర్ గెటింగ్ ద డిఫరెన్స్? డూ యు నో మై డ్రీమ్? మై డ్రీమ్ ఈస్ ఐ విల్ డెలివర్ ఎ లెక్చర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ 15 lakh ఆడియన్స్ ఎట్ టైమ్. 15 lakh ఆడియన్స్, 15 lakh. అది ఆన్లైన్లో కాదు, ఆఫ్లైన్లో. దెర్ వాస్ అ స్పీకర్ ఇన్ నెదర్లాండ్స్, హిస్ నేమ్ ఇస్ లెస్ బ్రౌన్. హీ హాస్ డెలివర్డ్ ఎ సెషన్ ఫర్ 13 lakh ఆడియన్స్. 13 lakh ఆడియన్స్. ఇమాజిన్, నేను సెంట్రల్ నిల్చోన్నా, కనుచూపు మేరలో ఎక్కడ చూసినా 13 లక్షల మంది జనాలు కూర్చోన్నారు. ఇండియాలో ఆ రికార్డ్ నేను బ్రేక్ చేయాలి. ఇండియాలో హైయెస్ట్గా నరేంద్ర మోదీ గారి స్టేడియం ఉంది, వేర్ యూ కెన్ అకామిడేట్ ఓన్లీ 1 lakh పీపుల్. అహ్మదాబాద్లో ఒక గ్రౌండ్ ఉంది, వేర్ యూ కెన్ అకామిడేట్ 2.5 lakh పీపుల్. ఇప్పుడు నా డ్రీమ్ ఎంత? ఇప్పుడు నేను కనుక ఇక్కడ డ్రీమ్ అచీవ్ చేయగలుగుతాను ఇండియాలో? దెర్ ఇస్ నో ప్లేస్ ఎట్ ఆల్. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? అబ్రాడ్కి వెళ్ళాలి. అబ్రాడ్కి వెళ్ళి నా మోటివేషన్ సెషన్ ఉంది, మీరు రండి. ఎవరు నువ్వు అసలు? ఎస్ సార్ నా? నా డ్రీమ్ అంత సింపులా? చచ్చే లోపల చేస్తాను లేదో కూడా నాకు తెలియదు, బట్ దాట్స్ మై డ్రీమ్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఇస్, వాట్స్ యువర్ డ్రీమ్? Go and check with yourself, write down your dream. Don't say IAS officer. It's not your dream, it's a goal. Maybe it's a short term or long term goal, I don't mind, but make sure when you are working for something, that sleepless efforts or whatever the work you are doing, it should give energy. Boost tagite energy ostundani nenu teliyadu gaani, when you are sitting in this place, it should give energy whatever the work you are doing, right? Let me ask you one last and final question. The most, I don't know, like maybe most of the people are familiar, because for the past 12 years I was asking the same question in so many TV shows, in so many interviews, in so many halls as well. Even today also I would like to ask the question and I will end this, because I don't want to see that అరుంధతి సినిమా చూసారా? అరుంధతిలో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, వాడిని ఆ పశుపతి బదులు మిమ్మల్ని పెట్టాల్సింది. నేను చెప్పేది నేను ఫస్ట్ ఆ డైలాగ్ ఏంటంటే, వాడిని లోపల మామూలుగా వాడిని బంధించేసి నాలుక మీద గాజుతో పెట్టేసి ఇంకా చంపడానికి వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు ఒక వేద పండితుడు వచ్చి, ఆపమ్మా, వాడిని చంపకూడదు, వాడిని చంపావా కోరికలు తీరకుండా చనిపోతే వాడు ప్రేతాత్మ అవుతాడంటాడు. గుర్తుందా? ఇది బాగానే గుర్తుంది, అవునా? అలాగే వెన్ యూ సెట్ సంథింగ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ అచీవ్ ఇట్ త్రూఅవుట్ యువర్ లైఫ్, మేబీ ఆఫ్టర్ లివింగ్ దిస్ బాడీ ఆల్సో, నువ్వే చెప్పావు కదా, ఇది చనిపోయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ నాట్ కాల్డ్ ఎస్ అ లైఫ్, ఇట్స్ ఎ బాడీ, రైట్? అటువంటి బాడీ కూడా దేర్ షుడ్ బి నో రిగ్రెట్. అందుకే ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ద మోస్ట్ వెల్తియెస్ట్ ఆర్ ద మోస్ట్ రిచెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్, వేర్ ఇట్ ఈస్? సోల్. సమాధి కాదు, కరెక్టే, 90% కరెక్ట్. బాగా ఆలోచించుకో. ద మోస్ట్ వెల్తియెస్ట్ ఆర్ ద మోస్ట్ రిచెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్. అమ్మ ప్రేమని, నాన్న కేరింగ్ని, టీచర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ని కొలిచే వస్తువులు ఇంకా ప్రపంచంలో కనిపెట్టలేదు, బట్ స్టిల్ ఈరోజు మీరు గుర్తు చేశారు. రియలీ ఫెంటాస్టిక్. నాట్ మదర్స్ లవ్. మోస్ట్ వెల్తియెస్ట్ ఆర్ మోస్ట్ రిచెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్, వేర్ ఇట్ ఈస్? మదర్స్ వూంబ్ ఆల్సో. చాలా దగ్గరికి వచ్చావు, మళ్ళీ ఆడే తిరుగుతూ ఉన్నాం. సమాధి కాదు, నేనే చెప్పా చాలాసార్లు, ఆర్ హోమ్ కాదు. ద వే షీ సెడ్ దట్స్ ట్రూ. The answer is most wealthiest or most richest place in the world. It's nothing other than graveyard, శ్మశానం. ఎందుకో తెలుసా? This was not created in 1996. Research psychologists and scientists have proved that graveyard is the most wealthiest place. Can someone please guess me why graveyard became most wealthiest place? ఇప్పుడు పీస్తో మనం ఏం చేసుకుంటామమ్మా? చనిపోయాక పీస్ ఉంటే ఎందుకు, లేకుంటే ఎందుకు?
నో వన్ ఈస్ క్యారింగ్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్టర్ దే లీవ్. అది కూడా కాదు. థింక్ అండ్ టెల్ మీ. మెమరీస్, నాలెడ్జా? అబ్బా, ఉన్నప్పుడే ఏం చేయాలా, లేనప్పుడు అది చేసుకొని ఏం చేయాలి? షలై షలై హూ ఇన్వెంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్, టెలిఫోన్, aeroplane? Out of these many crores of population, one or two people have invented something, rest of the population are utilizing that. Yes or no? If you go to graveyard, you will find all the hopes, all the dreams that were never fulfilled have buried there. Would you like to go there without fulfilling your achievements, or would you like to go there after creating something or after achieving something? First one or second one? First one or second one? Already so many souls are there without achieving that. I don't want to see anyone, those who are sitting in this hall. సార్ నేనేదో పొడి చేద్దాం అనుకున్నాను సార్, ఏం చేయకుండా వెళ్ళి లెట్స్ గో బ్యాక్ టు 40 years 50 years పీపుల్ వెళ్ళి అడుగుతాం, సార్ వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ యూ ఆర్ డూయింగ్, ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ దట్ అంటే, లేదు బాస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ అచీవ్ సంథింగ్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ రీజన్స్ ఐ హావ్ స్టక్ హియర్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? యూ కెన్ సీ ఆల్ ద డెడ్ బాడీస్ ఆర్ వాకింగ్ ఇన్ ద రోడ్స్. చూసారు ఎప్పుడైనా శవాలు నడవడం? చూసారు చూడలేదు? శవాలు నడుస్తాయి, వెళ్ళి చూడండి. ఎందుకు బతుకుతున్నావో తెలియదు, ఏం చేస్తుంది, because they don't have any dream, they don't have any passion, whatever they are working. But right now, from this hall, I don't want to see any dead body walking like that in future. Hope you got the point, right? This is about my session. I request everyone, first thing is 4 mindsets. What was that? ఏమో మర్చిపోయి మాకేం తెలుసు సార్, కావాలంటే రాసుకోండి ప్లీజ్. వీవర్, విక్టిమ్, విలన్. విచ్ మైండ్ సెట్ వుడ్ యు లైక్ టు డెవలప్? బ్యూరోక్రాట్స్ ఎప్పుడు కూడా జడ్జ్ చేయకూడదు, బ్లేమ్ చేసుకోకూడదు, కిందకి లాక్కూడదు, వీలైనంత వరకు కరెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ విక్టర్స్. సెకండ్, 3 P's ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దట్? పర్ఫార్మెన్స్. దీస్ ఆర్ ద 3 P's. నెక్స్ట్, ఏదో 5 క్వశ్చన్లు చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ వన్, థింకర్ ఆర్ ఫీలర్? బోత్. ఈసారి ఎప్పుడైనా డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మేక్ షూర్ వెన్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ హర్టింగ్ పీపుల్, వెదర్ మై డెసిషన్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటూ కరెక్ట్గా చేయడమే బ్యూరోక్రాట్ వర్క్. నెక్స్ట్, ఆర్ యూ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్ ఈవెన్ దో దెర్ ఇస్ నో పనిష్మెంట్ అట్ ఆల్? ఇందాక షూ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా? రేపటి రోజున బ్యూరోక్రాట్ ఒక్కడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఎంటైర్ ఇండియా గాట్ కరప్టెడ్? హలో, నేను కరప్టెడ్ కాదు, ఆయన కరప్టెడ్ కాదు, ఆయన కరప్టెడ్ కాదు. హౌ కెన్ యూ సే ఇండియా కరప్టెడ్? ఎవరు చెప్పారు? సిస్టమ్ కరెక్ట్ అయింది. అండ్ ఆ సిస్టమ్ని కరెక్ట్ చేయగలిగిన వ్యక్తులు ఎవరో చెప్పండి. సరే, మీకు ఆ టైటిల్ ఇచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఫెంటాస్టిక్. అలాంటప్పుడు ఎవరో చూస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్గా పనిచేయాలి, ఎవరు చూడకపోయినా మీ పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి. అందుకే ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కటి ఎవడో మిమ్మల్ని వచ్చి చెక్ చేయడం కాదు. బికాస్ who is the first citizen of India? Who is the first citizen of for a state? Who is the first citizen of district? మిమ్మల్ని ఎవరైనా రూల్ చేస్తారంటే మ్యాక్సిమం మీరే. అలాంటప్పుడు మీరు తప్పు చేయడానికి పనిష్మెంట్ ఉన్నా లేకున్నా, ఎవడో లంచం తీసుకుంటే ఎవడో పట్టుకుంటాడని లంచం తీసుకుంటే భయపడడం కాదు, ఎవడో లేకపోయినా అది చేయడానికి భయపడే విధంగా మీ యాటిట్యూడ్ తయారైందా, యు ఆర్ అ బెస్ట్ అసెట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ స్టేట్. దట్ ఈస్ వాట్ we just want to generate from this upskill program. Are you getting my point? So make sure, ఎట్టి పరిస్థితిలో are you afraid of making mistakes అంటే, yes, even no one is observing, even no punishment is there, I'm afraid of committing mistakes అనే విధంగా ఉన్నాడు. సెకండ్, sorry, what is the difference between you and other people? Next, have I built my? రేపటి రోజున I have seen some of the people, డిఫరెంట్ ఐఏఎస్ బ్యూరోక్రాట్స్ని వాళ్ళందరితో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళ పొజిషన్స్ నుంచి వెళ్తుంటే ఆ ఊరు వాళ్ళందరూ వచ్చి, జస్ట్ ఇమాజిన్, వాట్స్ యువర్ నేమ్? ఆదిత్య వస్తున్నప్పుడు ఆదిత్య అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడని తెలిసి వెంటనే ఆల్ ద పీపుల్ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ అండ్ సేయింగ్ దట్ ఆదిత్య సార్ వీ నీడ్ యూ అనే విధంగా ఉండాలి. బా డన్నో సార్, ప్లీజ్ లీవ్ దిస్, విచ్ మేక్స్ సెన్స్, రైట్? సో ఆర్ నెక్స్ట్ గెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో రెడీ. సో గివ్ ఎ గ్రాండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ గెస్ట్. Very inspiring personality to so many youth, particularly in Hyderabad. How many of you knew him? ఏంటి తెలుసా? So inspiring personality we have. So ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? How many of you are with me? ఈ క్వశ్చన్స్కి ఎవరు ఆన్సర్ చేయాలి? అజ్ కాదు, బి కాదు, ఐ.
అర్థమైందా? దెర్ వాస్ ఎ ఫేమస్ డైలాగ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద మూవీ ఆల్సో. బాహుబలి చంపేటప్పుడు నాతో వచ్చేది ఎవరంటే మేము అన్నారు, నేను అన్నారా? నాతో చచ్చేది ఎవరు? ఐఏఎస్ అయ్యేది ఎవరు? బ్యూరోక్రాట్స్ అయ్యేది ఎవరు? సర్వీస్ చేసేది ఎవరు? సిస్టమ్ని మార్చేది ఎవరు? అంతేగాని మేము అందరం వెళ్తాం సార్, సునామీ వచ్చిన మేము అందరం వెళ్తాం. నో, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూ, హౌ యూ ఆర్ యాడింగ్ వాల్యూ టు యువర్ ప్రొఫెషన్. సో స్టార్ట్ అప్లయింగ్ ఇట్. అండ్ I would like to extend my special thanks to this 21st IAS Academy, Krishna Pradeep sir and his entire team for conducting this kind of upskill program where there is a gap. కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చి మనం వెళ్ళాలనుకుంటే మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేయడానికి దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు దిస్ 21st IAS Academy for conducting this. So special thanks to all the people. Wish you all the best. Whenever you need my assistance, I'm always there. Thank you once again. I love to travel with 21st IAS Academy as well. Thank you, sir.